Yeah, so what's up everybody? Welcome to the channel. Yeah, so I'm here chilling at Jivanji Gardens like everyone else. Yeah, and I was just thinking, as they say, the future is electric, and the future is already now, because we already have electric vehicles in our country. Yeah, so the unfortunate thing is that I've never been in an electric vehicle. Yeah, so today I'm going to be boarding one. Here in Kenya we have a cab hailing company, and their fleet comprises of purely electric vehicles. Yeah, so they offer taxi services. And what do I mean by electric? Instead of the vehicle being powered by the usual combustion engine, it has a battery pack and a motor, and they utilize electric energy to provide power to the car. Simply like the way you just power your phone's battery, and then you use it. The car has to be charged on electricity too. So, question, how does it feel to ride in an electric vehicle? Let's head on to Nopea. The company's name is Nopea, so I'm going to be ordering one, and I'll share the experience with you. Yeah, so let's do this. Yeah, so let's head on to Nopea app. Here we go. Yeah, and let us order to say Diamond Plaza. Yeah, let's try Diamond Plaza because it's one of the most iconic buildings in Parklands. Then use my location. Okay, so that's my location. Then we select how much is the cost. 370 Pesa to Nopea, that's okay. Order this Nopea EV. Yeah, so let's go. Let's see whether we have a vehicle here. Okay. I think the closest we have there at Westlands, so let us just chill and wait. It's worth waiting. First time in an electric vehicle. It's going to be awesome. No driver available, so let's try again and see. Like we have one coming closer. There are three now. So I think it's not picking up, so maybe I'm going to be closer to them. They're at Westlands. Maybe I can just move around to, let's say, University of Nairobi. Yeah, I think that one is a bit closer so that the signal can pick up. A few moments later. Wow, finally manze. Nishapata ride yangu hapa. Fully electric. Niko na mtu wangu wa nguvu hapa. Yeah, so nataka ni experience kidogo, alafu ndio nisikie iko aje. Yeah, so ni aje bro? Mimi naitwa Robi. Yeah, Robi. Yes. Oh, hey, thanks manze. Mimi first time manze kwa electric vehicle, so naona tu ni gari ya kawaida tu. Gari ya kawaida tu. Haina difference yote. Na iko fiti kabisa. Wenye unaendesha hiyo ingine ndio unaendesha tu. Ni the same tu. The same tu. Wow. Interesting.
jam kiasi. So hii gari ni which year? 2014. But inakaa poa. Iko loaded. Ama specs tu ni kawaida. Hii ni trim level ya juu ama iko tu ni ya kawaida tu? Kuna vile iko different kiasi hapa mbele na zingine. Wow, awesome. So kama saizi niulize, naona the battery saizi iko 100 ama 97. So range inaweza kupeleka mpaka kama wapi hivi? Fanya sicheni nayo nishende mpaka Gilgil. Oh, wow. Hiyo ni kama 100 and something. Kama 130 something kilometers. Oh, wow. That's awesome. Na sasa kuna point ishaizimika, yani ukiwa tu kwa barabara ikafika point ikazimika. Ishaizimikia once. Once. Watu inawazimikianga. Oh. Na sasa kuliendaje ama kuna tu technique, kuna technique ya kuna venye saa zingine ikipata off guard, so kwa mfano ulikuwa na client labda alikuwa anaenda far na maybe hapo hapo kwa mkusho. Yeah. So unapata ama huko umeuliza hapo unahitaji hiyo do. Okay. So unapata kuna siku ni risk but nilijisort kuna venye hii gari ukitoa terminals. Yeah. Inakupatia kama some meters kama 400 meters to 500 meters. Oh. Ukitoa betri urudishe hiyo betri ya normal battery. Oh, okay, hii ya kawaida tu. Hii ya kawaida ukitoa urudishe inakupatia 500 meters hivi. Oh, wow. So nilifanya tu hivyo, ikizima tena natoa 500 meters mpaka nikafika kwa charging station. Oh, wow. Yeah. Lakini kuna hiyo range anxiety, yani inashikanga mtu juu ukienda place let's say kama hiyo Gilgil na let's say hakuna charger, so kuna vile lazima unabeba charger. Unabeba charger, kuna charger ya kawaida. Unabeba charger yenye ukifika kwa any mali kuna steam unaweza i-charge. Oh, wow. Okay. Hiyo ni poa. Hizi ukibai gari lazima upatiwe na charger. Lazima iwe na charger. Alafu nimeona kuna charging stations huko. So ziko mob size around town. Ziko mob, hata kuna msichana I think anaziweka. Ziko mob, ziko kibao. Kibao. Experience iko poa. Yaani ni gari tu ya kawaida. Nothing much, as in hakuna kitu different sana. Just the usual different ni ausi hainanga sauti. Ina sauti. Juu nasikia ni wind tu, yani inatuchapa. Na taya peke yake. Na taya sasa peke yake. Wow. Mara ya kwanza kuipanda? Hii ni mara yangu ya kwanza electric. That's why unaona niko excited hivyo. During my first time. Sawa, mimi nimejua for 3 years. For 3 years. Hey, hiyo ni experience poa. Na awareness ikoaje? Wase wanaitambua ama wase wanaiogopa kwa sababu kwanza kuna watu kusema kama kuna customers wenye shai wazimiki wakiwa nayo. Wakiwa ndani. Okay. So unapata wako na
Ni venye tu venye unaweza kwa na gede hujapiga hesabu zako za mafuta zenye kuna nazo. Unataka pia kuna watu mafuta inaishia kwa barabara. Ni same tu na hii pia. Hii pia unapiga tu hesabu zako, unajua kama saa hii hii moto yenye niko nayo sina, hii inaweza toka hapa. By range inasema 119 km size. Hii inasema 119 kwa sababu hii uwezi nini hivyo, uwezi calculate hivyo. Hii kwa ukienda mahali kuna iko steep ina recharge kilometers inarudi mob. Okay. Ukienda mahali kuna mbuni ndio inakata. But mahali kuna flat ndio inakata tu mdogo. Sasa mahali pa steep. Sasa unaona ukienda hizo long distance unapata kuna saa nyingine kuna mteremko refu. Hiyo mteremko refu kanikaa kilomita 5 ama kilomita 6 ama 7. Alafu unapata kama mlima tena ka kilomita 5. Sasa unapata ile yenye likurudishia inarudi na kunyang'anya kwa ile mlima. Tena sasa unapata inaweza hata kilomita mob, hata more than that hiyo 150. Wow. Inalingana tu. Ukishazoea by the way, ukishazoea gari yani kama ni mafuta ni normal bro. Alafu by the way, saizi venye mafuta ni expensive, so at least ina nini charge moja inaweza cost kama how much? Let's say full charge from 0 to 100%. 0 to 100%. Kuna places zingine zinafanywa na 3 bob 4 bob per minute, so inalingana utachukua how many hours hapa kitu kama hiyo. Hata ukitaka charge for 30 minutes ni wewe pesa yako tu utabii. Okay. Kama unataka kutoka kama jaja. Also inacountiwa like 3 bob per kilowatt hour ama asi per kilowatt ni per minute wanaweza per minute like zile dakika umespend hapo. So ukipend nini 40 ni around 120 hivi. Lakini hata mostly kama kuna zingine bado ni bure. Kama mostly unajua sasa hivi ni watu wanaenroll hizo vitu wana zero loud, so unapata bado ijaanza mtu ameweka ndio watu wajue iko ndio atakulia baadaye, so unapata mostly ni free. Okay. Alafu shifter knob naona tu ni kawaida, iko na drive, iko na neutral na iko na reverse. Mimi nimeshukuru bro. Nasema mtu wangu ni Robbie. Robbie. Mimi naitwa Albert. Thanks kwa kunibeba ride yangu ya kwanza na an electric vehicle. Siku njema. Haya. As I bid my driver goodbye, I can't hide the excitement, this being my first time to ride in a pure electric vehicle. So the next question is, where can one buy an electric vehicle here in Kenya? We shall seek to answer that question in the next video. Stay tuned.